Okay, and it looks like we are off with GeoGuessr. It's time to geo and guess. I will be joined momentarily by a commentary. Speaking of being joined momentarily by commentary, Hi, hello, it's me. I'm back. With no shards of glass in my feet, thankfully. I dropped a glass. It's been a morning. it's been kind of a morning for me. I took the opportunity of sitting there for the last run to clean out my keyboard, and it ended a little faster than I was expecting, so I kind of had to scramble to get everything back together. Oh, geez, yeah. It was a good run. Kind of got them back on schedule, which is awesome. Yeah, it looks like we're right on time for this one starting up. It's not quite going yet. Looks like they're just kind of getting things ready. Yeah. Ah oui, j'ai compris le message et j'ai oublié un truc. All right, so this is going to be strictly European Union countries, correct? Yes, that is my understanding. Okay. So will that not include Great Britain anymore? That's a good question. And I think it might have said Europe rather than European Union. Oh, okay. Plus à proximité de ville ou de choses comme ça, même si c'est des fois des petits patelins ou des choses comme ça, mais So it's a 50-50 coin toss as to whether or not Istanbul. en tout cas avec des noms. Ooh, yeah. Donc voilà, j'ai envie de vous dire. And Switzerland isn't EU, I don't think, are they? Marathon. Or are they? I don't remember, but Istanbul is considered, as a city, like continentally, is considered both Europe and Asian. Yeah. Historically as well. Okay, here we go. Cosmétique. Freezer de salon. That's got to be Scandinavia. Yeah, I was just looking at that. I was trying to determine whether that was Norwegian or Sweden. Like Were my the two big style guesses. of the buildings looks like 80s kind of like communist or Soviet architecture to me, at least. Kind of. Ok. Donc Allemagne. I don't know. Yeah, it's a little weird, but I want to it's see spelled some photo more with an F. words. Photo with an F. That could be like German then, but it doesn't look super German. Ragnistose. Yes. Est-ce que je descends? Je descends. Allez, je descends. Je suis un fil. I think. What kind of cars are we looking at? If we've got like a lot of Volvos, it'd be Sweden for sure. Oh, I am not the person to ask about what kind of a car. V Gates. Oui, on aime ça. Are they thinking Germany right now? La Paul Wiglerstraat. Je sais pas. Voilà. Bah, fais pas d'effort aussi. Oh yeah, I saw a street sign and that's making me think German. Yeah. Oh, the train's gonna give it away. Merci, Marquise. There. Yep, that I saw some German. Now the question is where in Germany? Like which city would this be? I'm kind of You were talking about like that Soviet architecture, so I'm kind of inclined to go more like Eastern Germany. Sud-Haune. 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 Like maybe like Leipzig. Allianz. Frankintop. Allianz, ok, là. Non, c'est Ah non, là. Non, c'est pas da. Ja. Said Europe percent. Okay. Ok, j'ai pas de. Yeah, for a little bit there, they had updated the game, but not the category. So they were doing, season 5 floor. Okay. Ouais, parce qu'il y a des pays. En Europe, c'est le bon. Vous voyez par exemple là, j'arrive à un carrefour, donc typique. This is a good intersection La route partout. to sort of be. Si là-bas il y a un panneau quand même.
suis médisant. Je peux aller sur l'autoroute 17 vers Prague, P-R-A-G. Sinon, dans la même direction, je peux aller vers Pirna et Strehlen. That's gotta be Eastern Germany then. Because that's a Polish name there. C'est normal. C'est parce que Romain est dans la même pièce que moi. Faudrait que Romain parle en silence. Mais voilà. Je sais qu'en allant plus vers le sud, je peux aller vers la ville de. Yeah, I really wish I had a better handle on large cities in Europe as to like which ones would even have a light rail system. Yeah, right? Bah écoute, je vais aller vers Pirna et Strehlen sur U13. Si t'as un truc genre U13. I don't know if this is more southern Ça vient de. Germany. I wouldn't Peut-être de. I wouldn't assume Munich. Well, Or there was München. there was a street sign that looked like it implied if you went straight on whatever like highway they're on now, you'd cross a bridge to somewhere. Et Pirna Strehlen. Okay. Je vais diminuer mon micro. Est-ce que là vous m'entendez bien? Et du coup, après, il faudra me dire, est-ce que vous entendez Romain quand il parle? Or are they thinking like Western Czechia? T'as Pirna? Pirna. Bon, incroyable. Pirna, c'est à. Là, j'avance vers Pirna et j'avance vers l'est. Ouais. Donc voilà. Mais actuellement, je sais pas du tout où je suis. Ah, attends. J'avais un panneau qui m'indiquait des nouvelles choses alors que les. Look at those old people jaywalking. Come on. Alors Pirna, ça a l'air d'être. Il faut que je tourne à. Ouais, Pirna, faut que je tourne à. Pirna. Okay, I think they found the city. Mais par contre, Prague, c'est aussi vers le sud. Et du coup, je me dirige vers la 172. Ouais. Ouais, bah, t'as le truc, quoi. Ouais, j'ai la 172, hein, j'ai une gare de train. Mais en vrai, ça a l'air d'être une assez grosse ville parce que, bon, depuis tout à l'heure, j'avance, mais voilà. Et en plus, il y a un tram et tout ça, donc je pense que si t'as un truc un peu gros et conséquent. On n'est pas à Pirna, quoi. Wow, some of these older looking buildings are really. Mokritz. Yeah. U13. Des informations que, voilà. Yeah, I don't know what the style of that roof is, but I really like the. C'était par où, Pirna? C'était tout droit? Je sais plus. Yeah. Okay, Pirna. I opened up Google Maps to sort of try to follow along. It is sort of Wow, on the cheater. outskirts of Dresden. Ouais, bah, oui. I just wanted to see like what they were scrolling over on their map. Ouais, j'essaye, ouais. Yeah, I suppose if they're using a map, we should be able to as well. Qu'est-ce que c'est que ce grand bâtiment? Je pense que qu'il y a, c'est Dresde. C'est Dresde? Ouais, Dresde, mais. Ah ouais, c'est pas terrible. Ouais, ça se trouve, on est à Dresde. At least you're not like setting textbooks down on your Wii balance. True. I'd never. I have respect for the art. Oh, and that looked like it had the highway number too. Like What it said number was that? I want to say 17. 17. Okay. T'as pas un truc autour de Loib quelque chose ou... Or is that 172? Auto House Loib Nice. It's got to be 17. I see Highway 17 on here. They've been scrolling past it a little bit more. Ouais. They got to make sure to go back to their home location. Oh yeah, because they're at this point all this clicking, they're probably like 7 miles away from where it's. Yeah, exactly. Calme-toi. Auto Export Center. Oh, ouais, non, c'est pas la bonne fenêtre, ça. BMW. Automobile Zentrum. Oh, attends, mais Mercedes. Autozentrum. J'avais un... Oh non, j'ai glitché le jeu. Oh non, mais non. C'est bon, je suis de retour. J'ai un Volkswagen. Un BMW. Sixte. Volkswagen. Ensuite, Boyengel Kinderschuhe. Das Auto. Imagine trying to find the one BMW dealership in Germany. No one.
pas un truc Leibniz quelque chose? Moi j'ai Lockwitt. C'est quoi le Lockwitt? I didn't even know they had BMWs in Germany. Imagine. Yo, is that an Aldi? Leibniz. Leibniz. Wouldn't be surprised. Ah, Let's go. bah écoute. That would actually, if you hadn't figured it out yet, that would actually, in Germany, tell you kind of like which half of the country, north or south, it's in, because there are actually two different. Oh, really? Yeah, so the Aldi family had a little disagreement over whether or not the store should sell cigarettes. So the two brothers who inherited the store split it into Aldi Süd and Aldi Nord. And that's how it is in Germany. And I think in other European countries, it's one's Aldi and one is Lidl or Lidley, or I don't know how it's pronounced. And then here in the States, one of them owns the Aldi brand, and then the other brother actually has their foot in the ring in the U.S. Grocery market with Trader Joe's. Oh, that's fascinating. I actually didn't know that. Nikern, Baumarkt, Zulenzungstelle. Alors là, je suis vraiment en train de partir de mon truc, quoi. Dynamo Dresden, Autonoff, Verne, Automobil, Autosif. Autovache Center. Ah, alors attends, est-ce que peut-être que... Oh, il n'y a toujours pas de panneau de sortie ou quoi que ce soit. Voilà, Are they on the right road? Yeah. Je crois que c'est Chrysler. Non, c'est Opel. Non, c'est Mercedes. Mercedes dealership. J'ai un truc Mercedes-Benz. Je sais pas si t'avais un truc Mercedes-Benz. Ouais. A lot of car dealerships along this road. Yeah, it's like their version of the old University Avenue back in the late 80s. Or I don't remember what highway it is now that all the car dealerships are on, but it is a little funny that the way the cities work out, that all the car dealerships just kind of conglomerate together. I wonder if that has to do with like logistics of shipping cars. It must. There must be some sort of like zoning rules with it, right? Après, globalement, on a essayé de centrer au maximum pour que vous puissiez voir l'action principale. Well, I know I've been over like east of downtown St. Paul where there's a train yard where you can see, I've seen like whole trains full of cars of, well, train cars full of cars getting on. That's crazy. MediaMarkt, H&M, truc de maths. Oh, looks like that mall is probably going to give it away. Cough. Yeah. Pirna Heidenau U11. T'as pas des U quelque chose? Non. Merde. Ah, j'ai un McDonald's. Ah. Est-ce que ton McDo il est à côté d'un truc de sofa? C'est en allemand, Michel. Multipolster. Multipolster, Dresden. Tu l'as? Multipolster. Bah, je suis un multipolster à côté de McDonald's. Ouais, bah, je suis là. Et bah, écoute, faut que tu avances vers le nord. Toujours sur la 100 machin, hein. Ouais, sans doute, ouais. Sur la 172. Non, mais attends, mec, faut que je me retrouve maintenant parce que j'en ai fait des kilomètres là. Ouais, mais moi, c'est... Now I assume they're just trying to follow their way back to the start. Donc là, je suis passé devant BMW. Ouais. Ensuite, là, je suis passé devant un carroi. On GeoGuessr, isn't there a flag that puts you back at the start? Well, they still have to like follow that back on the map itself to figure out. Oh, yeah. That's what they're doing now? That's what it appears they're doing. Okay. Jardiland en Allemagne, quoi. Kartenland. Là, je passe devant un Peugeot. Si jamais. Ouais. Ah. Peugeot fait ça. I would never be able to remember the way I took to get to where they. Yeah, no. Oui, c'était toujours par là, je crois. Là, je passe devant un Scheibendoktor. Ouais, un Scheibendoktor. So, do they have to get a perfect score
for this tour? I am not entirely sure. That was my understanding, is that you're trying to get everything correct. But I mean, it's a marathon, so you know, you get what you get. Yeah, exactly. Mais en gros, ouais, si tu continues à suivre un peu la route comme ça. Là, je passe devant un Haral. C'est une station essence. Ah, non, moi j'ai Tankestal. Et là, je passe au niveau d'un BMW. Ouais, BMW, oui. Zentrum. Là, j'ai une station essence OMV. Oui, si tu veux. Si je veux, mais c'est pas si je veux, c'est qu'on se repère quoi. J'ai pas un nom de strat. Ouais, il nous faut le score parfait, c'est l'idéal. Après, on se donne une espèce de marge d'erreur. 1 km. 1 km de marge. Là, je suis sur la Donauer Straße. Est-ce que tu es sur la Donauer Straße? Ah, Donauer Straße. Ah, ya. Ja. Est-ce que tu passes devant un Autohaus They got it? BH Gebrauchtwagen Barankauf? Burgol dans le Scharfen. IBA sur Internet Bonchen Service. Sinon, j'ai un optique. Augen Optique. Burgol de Zen. Udoro Chappe de Gutz. Donauer Straße. Ça, Roger Gunn. Okay, they're looking for 1 kilometer accuracy. Okay. J'étais passé. J'avais dit c'est quoi ces bâtiments? Mais alors est-ce que j'étais. Which is still not a ton of leniency. J'avais dû continuer là. Alors attention parce que je crois que je suis plus sur la Donauerstraße là. Excusez-moi. Ah, ça devait être là que j'ai tourné et que je me suis dit, c'est quoi ce bâtiment? Ah, je sais plus. Le chat, vous savez où j'ai tourné? Attends, je vais revenir à mon point de départ. Okay, so you hit the home button. We're back at the actual spot. Par le bas. J'avais dû suivre. Ah ouais, j'avais dû suivre par le bas. Après, c'est peut-être le nom de la station. Ah voilà, attends. Là actuellement, je suis sur la Zellescher Weg. Et du coup, j'avais avancé comme ça. J'ai vu que Pirna c'était par là. Et ensuite, j'avais dit ah non. Oh, WEG. Oui. Ah. found Zillinger. Non. Ouais, WEG, oui, pardon. Ah nice. Alors sur la Zellescher Weg, il faut que tu trouves. Alors là maintenant, il faut que j'arrive à retrouver où est-ce que j'ai tourné. Non, c'était pas là que j'ai tourné. C'est par où que j'ai tourné? They're so close. Yeah, I think now it's just a matter of finding where the train intersects, because you can see the train stations separate Yeah. out on Google Maps pretty. Yeah, you can. Nom de ville, enfin nom de ville. Nom de rue, Paradis Straße. Paradis Straße. Eh bien, c'est là où je suis. Bah écoute. Si tu remontes la Paradis Straße, normalement tu devrais trouver un cosmétique, Freeze Salon. Ouais, Freezer E Cosmetic Salon Annette. Allez, c'est bon. Allez. On va laisser peser. Alors, Allemagne. Allemagne. Sud, non, même pas. Est. Est, ouais. Berlin. Ouais. En dessous, t'as Dresde. Ouais. De Thomas à Dresde. Nice, Pirna. Oui, Just south of Dresden. Dresde. Tu vois une sorte de Technische Universität Dresden au sud. Ah, faut que je zoome. Oh, so they can't see each other's screens? Technische Universität. Well, I know they are in the same room. I just don't know. I don't know. Okay. Ouais. Dis-moi un petit peu, à tout petit peu.
Tu as quoi qu'appareil? Là, j'ai Ackermann Strasse. Bon, j'ai peut-être zoomé un peu trop aussi. Ludwig machin. En bâtiment. En bâtiment, j'ai le MF Bureau Technique, Frauen Praxis. J'ai le Beutler Park éventuellement. Zellescherweg. T'as le Volkspark au sud de la Zellescher. Shoe tourist. Non. Je sais. Locals be like. J'ai le. De la Zellescher, hein, oui. Ah, Volk Park. Ouais, Volkspark. Tu as le Witzum Gymnasium Dresden. Ouais. Tu zoomes un petit peu dessus. Paradisstrasse. Et tu remontes en fait et tu vas tomber sur la Freezer AU Cosmetic Salon net. Je remonte. Non, ça c'est la Ackermann. All right, so it's just a matter of Tu remontes vers la grosse route quoi. Bah ouais, j'essaye. Ah oui, working through it now. mais c'est pas ça. J'ai une espèce de virage. Comme ça. Ok, Paradisstrasse. Où est-ce qu'il y a un virage sur la Paradisstrasse? Ah, Zellescher. Donc en fait, il faut que je remonte là comme ça. It's always really interesting to see just how other cities are laid out. And one of the things I really enjoy is this. I noticed their light rail. It appears to be the exact same brand as the light rail here in the. That's fantastic. I saw the same thing. It's the same brand in San Diego and Dublin, which I found. That's super cool. God, it's been a couple of years since I've been on the light rail in the Twin. Roma45100. Konsummarkt. Attends. I don't live in that area, so Yeah, can't use it very much. I'm pretty much directly in between the two downtowns, so I find myself on it a fair bit. Not so much. Yeah, I'm sure. On va dire que je suis là. Allez. Just got that sweet new bike. I'm so glad Minneapolis is embarrassingly. Alors, ça c'est l'Espagne. Merci beaucoup à la personne qui. Is embarrassingly what? Flat. Like so. Oh gosh, one of the yeah. coolest things in my opinion about Minnesota is how it's the intersection between like the Great Plains, deciduous forest, and a coniferous forest. Yeah, it is. And basically, right in between Minneapolis and St. Paul, where the river is where it switches from the forested area to the plains. So that's like the Minneapolis side is where things start getting really. Really flat, yeah. Zona escolar. Spain. Où est-ce que je pourrais aller pour des. Oh yeah, 100%. Oh, yeah, Zona Escolar. Mais je veux pas m'aventurer dans ce domaine-là. C'est juste que bon. Could it be Portuguese? Mais bon, il y a des palmiers, tout ça. Le bloc. Oh yeah, I don't think that's school in Spain. C'est international, ça se part ou c'est français? San Pere, San Po. Saint Thomas. Voilà, on est du côté de Sant Pere ou. And wouldn't San not have? I don't know the differences between Portuguese and Spanish all that well, but I think you're this is right. Portuguese. Yeah, I think this is Portugal. Ok, je suis sur une route qui est. Unless it's a weird, like, local dialect of Spanish. Ah, ce n'est plus le Namek en rité. Santander, Torrelavega. Parcel Pedros Group machin, Prohibis Escasional Boots Camion. Alors là, j'ai un rond-point, mais du coup, j'ai pas vraiment de. Or are they still thinking Spain? They look like they're still thinking Spain. Okay. Qu'est-ce qu'il dit là-dessus? El Ponte d'Armentera, Santes Creus. Attends, j'ai potentiellement une petite route là à donner. It looks like you can see the
It's not Catalan, is it? Je pense que c'est des petites routes, la TP. Zona educacional. Oh, there is a sign for that quote unquote traffic calming circle, as the Minnesota Department of Transit likes to call them, because we're all scared of. Yep. Mais non, mais je veux pas Hey, my first time going through a roundabout was terrifying. My first time going through a roundabout was driving in Ireland on the wrong. Oh no. Wait, so do you go clockwise or counterclockwise in that? You still go count. Okay. Ah, et puis, Oh. Ouais, TP 2031. Oh, they're thinking it's an island? It's kind of what it looks like. Dang, what are those islands called? The ones off the coast of Morocco that belong to Spain? Oh, I don't remember those. There's a name for them, but I can't remember what the name. I know it's the Strait of Gibraltar is like this stretch of sea, but I don't know what the island. On va avancer vers. Cape Verde? oui. That's not right, is it? Someone in chat correct me if I'm wrong. Yes. El Pont d'Armentera, Centes Creus, Masden Morato. Santa Cruz de Tenerife. De quoi? Santa Cruz de Tenerife. Non. J'ai juste un Santes Cruz. Santes S-A-N-T-E-S et Creus C-R-E-U-S. Ouais. Mais voilà. Mas d'Enric, Mas de Panxe, Pins, Manus, Centre Penitentiari. Ah bah, Centre Penitentiari. Peut-être qu'ils mettent Centre Penitentiari de quelque chose. Oh, the Canary Islands. That's what those ones are called. Oui. Oui. Ah, Tarragona. Tarragone. T-A-2-R-A-G-O-N-A. Tarragone. Kind of amusing seeing the country names in. Yeah, right? I've never seen different country names in French before. Tarragona. Oui, Tarragona, oui, Tarragone. Bah, moi, c'est marqué Tarragonais. Tarragona. Écoute, je ne fais que lire l'espagnol. Hein. Je ne suis pas un professionnel de l'espagnol. Oui, non, c'est Okay, I took a quick search of some of the words I'm seeing on some signs. I think Sorry, you cut out at the end there? I'm thinking it's Spain. I found there's a bunch of Okay. signs that say El Ponte or El Pont, and that appears to be near Bar. Oh, okay. Ah oui, TP. TP 2000. 21, je crois. 2031. Oh putain. Tu me demandes un truc, ça date de je sais pas quand. Oui, mais juste que je viens de trouver une TP 2031. Ah oui, mais je sais pas. Là. So is that the Catalan language Je sais pas si t'as un truc genre Saint. then instead of like Spanish, or is it still Spanish? San Salvador, I am not familiar enough with how Okay. that all breaks down. My extent of Spanish knowledge is how to say no habla español. I mean, it gets information across, right? Ah non, attends. Je crois que c'est juste. En fait, non. Ah non, il n'y a pas la mer. Merde. I need to learn some Spanish. C'était à l'horizon et tout. Et bah non. It'd be super helpful. My mom is a Spanish teacher, but I took German. Oh, it appears to be a school for Saint Pierre and Saint. Shoutouts to Saint Paul. Shoutouts to St. Paul. Ah bah ça, Google Maps, ça, Google Viewer, vous aimez bien aller dans les cul-de-sac quoi.
Mais quand il s'agit d'aller dans d'autres routes, il n'y a plus personne. Is Highland Park St. Paul or Minneapolis? That St. is Paul, right? Saint. Okay, cool. Saint-Péray des Rodites. Love that area so much. Yeah, it's a real nice part of town. It's St. Paul can be a little weird that there's like places that I like the park area is really nice, but I'm not a huge fan of the there's not very many businesses. It's very rare. Yeah, yeah. So you find very few reasons to like actually go. Yeah. Saint-Michel. Saint-Martin là. Oh shoot, that reminds me. Speaking of like the Highland Park slash St. Paul universities area. What is it? The Nook? There I was like when I was at work, Diners, Drive-ins, and Dives was on, and Guy Fieri was at the Nook eating a Juicy Lucy. That sounds amazing. J'ai la T11 qui m'emmène vers Reus et son aéroport. Oh yeah, so there it is. There's the highway sign for Barcelona. Okay, yep. Qui m'emmène vers la There we go. et l'A7 vers Barcelone. That's our giveaway. Alors, attends. Là, je vais sur le rond-point et je te donne toutes les sorties avec les directions. Donc en gros, je peux prendre une sortie direction, hop là, direction en gros le ouest, on va dire sud-ouest, qui m'emmène vers Castello, le port de Tarragona et l'aéroport de Reus. C'est quoi de la route? A7, A27 et T11. A7, A27 ou T11. A27, T11. Et sinon, je peux aller vers, en gros, le sud-est. Et à ce moment-là, j'irai vers l'A7 en direction de Barcelona. Ouais, bah, c'est peut-être sur rond-point. Carreos. So it's probably not too far out of Barcelona based on the fact that on the hills we could see the Med. Yeah, exactly. À Tarragona, mais il doit y avoir des quartiers à Tarragona ou un truc comme ça. Et du coup, j'ai un truc qui s'appelle Santpere i Sampo. Let's go St. Paul. Bah, j'ai un camp de Tarragona, mais je sais pas. Residencial Estudiante de Campus Educaciones. J'ai l'université. It is possible though that it's how highway signs can sometimes say just where the nearest big city along that highway is. Yeah, And right. it's a long way up the coast to where it would be like, yeah, if you keep following this, there's. Just like how as soon as if you're on like 94 going west, as soon as you get past Fargo, the next cities will be like Bismarck and then Billings, Montana, like some 400 miles away. Or like once you get past Milwaukee coming out of Chicago, it's immediately St. Paul. And Yeah, exactly. Take that, Eau Claire. Oui, bah, je te mets à Saint-Péry-Sampo et puis après, tu poses le point. And Hudson. C'est pas si grand que ça, Saint-Péry-Sampo, finalement. Attends. you find like a little tourist map to look. That's amazing. Oui, donc je te mets à Saint-Péry-Sampo et tu devrais te retrouver. Bah, on va essayer. That matches up though. Espagne. Oui. Barcelone. Oui. À droite, tu descends un petit peu, t'as Tarragone. Oui. Tu zoomes sur Tarragone. Oui. Un petit peu. Tu as la cathédrale de Tarragone là. Portaventura. Ouais, pas avant, tu remontes bien. À droite, toujours à droite, vers Tarragone. Vers Tarragone, je remonte.
Elmia, la À Masso. l'hôpital universitaire de Tarragone, à John. Attends, faut que je zoome. That's crazy. Ouais, tu peux zoomer sur Tarragone. Hein. Ah ouais, je peux zoomer. I love when you find little things on GeoGuessr like that. De la cathédrale de Tarragona. Tout en haut. Si t'as la cathédrale qui est apparue, tu montes tout en haut, t'as la TP 2031. J'ai la TV 2034, TP 2036. Okay, so we've had Germany, we've had Spain. T'as l'autoroute, quoi, TP 2030. We gotta have one in Scandinavia, right? Oh yeah, that's definitely happening. TP 2034 là. Ah non, TP 2031, TP 2031. TP 2031. Let's get one in Iceland. TP 2031A. J'ai pu. J'ai la TP 2031, mais après je passe en TP. I wonder, like, I mean, I don't know what the rules are for how GeoGuessr generates where it goes, but do you think anyone's ever like played GeoGuessr and gotten a location that's like down the block? Des fois, tu montes pas assez. Oh, I'm sure they have. Voilà, tout carré son pot. I think the locations might be handpicked. Là, ça doit être le parc géant. Or Yeah, at that's what I least figured. It probably reviewed by doesn't real go to like people. residential neighborhoods and stuff like. Yeah. Si je dis pas de conneries. Ça, c'est le machin. Escola Publica I. But I guess sometimes it can. Because you have like all these different categories that you can play. That was close. Way to go. All right, next one. Let's see what we have. An inky void. Google Maps. Rôle annulé. F5. Ah, ça y est. There we go. Oh là, la qualité. All right, more really old buildings and some kind Italy, of wharf right? structure. Bon, j'ai perdu Google Maps au passage, mais. I'm thinking like Italy or Greece. Pour vous tenir au courant, il y a quand même 3 streams, il y a quand même 3 streams qui sont lancés sur la même connexion. Ah, au secours. Looks Mediterranean as heck. Google Maps, on a perdu Google Maps. From my understanding of Greece, from when my my mom and my sister visited, if it were Greece, we would have seen 3 things with the Greek flag on. Okay. Allez, doucement. Well, all these boats, in theory, should have. Oh, was that a Greek flag back there? On one of the boats? It was really blurry, but sorry to cut you off, but I swear I saw No, the I was thinking blue the and same white thing. stripe. It's like we could look at the boat. Oh no, yeah, that's Grèce. Non. Eh bah, c'est une run qui va être overestimate. Attends. Fish Tavern Apostolate. Yeah, we got. Yep. Le problème, c'est que. Ouais, non, ok, on est en Grèce. Bonne nouvelle, on est sûr. Bon, enfin, bonne nouvelle, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais bon. On est sûr. Yeah, that was very easy to. Oh non. Yeah, no kidding. Apostolis restaurant. Attends, parce qu'il y a beaucoup d'Apostolis qui sont passés quand même. Hein. Ouais, bah, c'est bien un peu. Apostolis, is that the city? Apostolis. Et bon. It appears to just be the name of that restaurant, but Okay. I have very much found the exact spot. Ouais, ça, Oh, you did? le problème de la Grèce, en fait, ce qui est bien, c'est que je crois que c'est la Russie ou chose comme ça. Quand vous regardez sur Google Maps, des fois il y a des traductions, des choses comme ça, et même sur les panneaux, des fois il y a des traductions ou des choses qui ont été faites. Et Mais les Grecs, et on sont tellement fiers de leur pays. que dalle. Donc c'est la merde. Bon, allons par là. Sauf si. Ouais, d'accord. Ah si, c'est bon. That's where it is. Okay. Ouais, la Grèce, c'est chiant. Hein. Ah, et puis alors là, moi, avec la qualité dégueulasse qu'ils ont pris là, c'est. Kalamata. Well, it's interesting that it doesn't seem to be using current Street View. Nevradakis Hellas Panorama. Yeah, interesting. Écoute, sur le tout en bas de Google View machin, il y a marqué Minos Nevradakis. I guess since like Street View is constantly updated, Save the site might be hard to keep And then up with. I'm pretty sure you can also like
in your settings, like access historical street view data. So they might be purposefully accessing historical data in order to make it slightly harder to do. Yeah, that could be. Envoyez par exemple, voilà, je vous montre un petit peu aussi au passage. So they seem to be zoomed in on Crete already. Was there something that gave that away? Bah, on a ces noms-là et je I don't know anything. par exemple là on a que Laganas en fait. Alors que si on zoome bien, bah du coup il n'y a plus de traduction, on a que Laganas, on a Zante ici. Mais sinon c'est que de la merde comme ça. Donc du coup c'est hyper la galère. La Criti, Olia, machin. En bref, je vais essayer de continuer à chercher. Tu disais quoi comme nom de ville? It's possible that's what they. I mean, it is if based on what I found, it is on Crete. It's like the northern part. Turtle of Shania. Yeah, no, that's what I found too. But it looks like they're already looking, have narrowed it down to being on Crete. Je vais essayer de voir si je peux pas zoomer pour voir, mais non. Alors, Oh, I suppose they have a compass, don't they? That is kind of cropped out for our view right now. So they can see, like, the coast is to the north. Apostolis. Oh yeah, that would be kind of a dead giveaway. Yeah. Ouais, un restaurant de fruits de mer, Apostolis. Un bar de Which I suppose it could be on a number of smaller islands, but grec dans la salle. would GeoGuessr do that? They put you on like a random tiny island. I think the amount of English present would indicate to me that this is a touristy area. Yeah, exactly. Also, all of these Americans walking around is a pretty good dead giveaway to the touristy bit of it. I mean, it's hard to tell exactly that they're American, but it is. You look at some of them and you're like, that person's American. Qui s'appelle le Barbarossa. You can kind of tell by like the clothes and stuff that some people And wear. the way this fella is mugging the Google Street Cam camera says I'm American all over. C'est de la flotte partout quoi. Dude, straight out of New Jersey. Ouais, voilà, Linus, j'hésite, Linus. That harbor is a pretty hot tourist spot. Interesting. Also, Marquis Dan, thank you very much for the sub. Dodécanèse. Ah, And Sexrex, thanks for the sub. Yeah, thanks, Sexer. En tout cas, les Grecs se portent bien. Enfin, certains Grecs, en tout cas, se portent bien. Georgiopolis. Is that also why they have like the papyrus font Greek writing on some sign? Make it more I would authentic. assume. Ouais, c'est pas de la route quoi. There's like the Greek version of that, like the solo cup that has the little like. Yeah. So there's like a Greek version of that has like a couple columns and I think like an olive branch or something. Okay. And it's literally. Yeah. Qu'est-ce que ça dit? Glass bottom boats. Ok. But I'd say like I've seen some of the girls walking around with like rompers on, and I feel like that's a pretty American. I don't know. When I was in Ireland, which was at this point like 15 years ago, Yeah. they were around. Okay. Yapi. Huh. Ah, pion. Il y a des éléments de bateau. Look at that guy taking pictures of stuff. Sundials are unique, Yes.
No one knows how shadows work anymore, Guess not. especially if you're playing too much Animal Crossing and the sun and the moon go in different directions. Wait, what? Yeah, in Animal Crossing New Horizons, so the shadows are like dynamic. You can actually like build a, a clock using the shadows, but Yeah. you have to account for the fact that the sun and the moon move in different directions, and then like wrap your head around the sci-fi horror that is the fact that the sun and the moon move in different directions and what shape the planet is, and yeah. Weird. It's like a Dyson donut or something. Like there's like people who have like figured this out. It's like in order for the horizon to work the way it does and the sun to move the way it does, it has to be like wild. Oh no. À moins que j'arrive à glitcher dans les terres. Allez, Maejin. The horizon is just a torus infinitely wrapping in on itself. Well, yeah, because it rolls horizontally, but not at all. Eh ben non. Well, okay, it's rolling vertically, but like you don't see any curvature horizontally, but you see Yeah. mad curvature. Mad curvature. Yeah, you can store clothes in a freezer, and every dress has pockets. It's super unrealistic. Every dress should have pockets, though. Let's be real. Pendant qu'on cherche, je vais vous raconter l'histoire de pourquoi nous sommes désespérés. Bah non, parce que là, du coup, je suis de retour à Venise et en Italie, donc ça ne sert à rien. You also store clothes in a freezer. En fait, dans toutes nos runs, la Grèce, c'est un run killer en gros. Ouais, la Grèce, c'est la merde, ouais. À part quand nous avons un mont qui nous parle. Oh, they seem to be lost again. No? Maybe not. On était à la Canée, j'étais persuadé d'être Héraclion, donc vous voyez la distance qu'il y avait entre les deux. Yeah, it looks like they've abandoned the creek. They were on the right track. Georgiopolis. Là, je suis en train de trop remonter, j'imagine. Même pas. Agio Nicolaos. Ah ouais, putain, il y a l'Albanie aussi, tout ça. You could say my belief that that is the correct location is Donc voilà. Is what? concrete. Oh no. 45 minutes. On est à 3, hein. Ça va être le 4ème après, mais... En espérant qu'on va tomber sur la France après. On l'avait prévu, hein. Les RNG tout à l'heure en train a été génial. Ouais, on a fait une petite run. I started zooming back in on the place that we think it is. And I like how there's a tourist spot just called Boat Aphrodite. I mean, you know what they're there for, and they know what they're there for, and they don't speak the language. Évidemment, un gros big up à nos amis du Midwest Speedfest qui... Oh goodness. Oh là 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 là, la tristesse. En fait, c'est... Alors, déjà, on est en Grèce, du coup, c'est pas super cool. Et Boat Aphrodite is my favorite patron from Boat Mormonism. Et puis voilà. Je me retrouve ici au bout. Donc en soi, je peux pas avancer plus, donc faudrait que j'aille... Also known as Church of Jesus Christ of Latter-day Saints of Boat. Et si je pars de l'autre côté, pour le coup, bah, si je clique sur les flèches, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, hop, tac, tac, tac. Alors, le chemin est un peu plus long, donc pour le coup, on peut éventuellement récolter d'autres informations, sauf que, bah, pour le coup, pour Roma, mis à part lui dire qu'il y a plein de restaurants partout et que voilà. Est-ce que tu vois le soleil où t'es? Parce que si on voit que. Le soleil est à l'ouest de ma position. Voilà. Oui, donc non, ça peut pas aider. Bah non. Je ne sais pas à quelle heure ça a été très bien. Wonder if they're gonna stumble across Boat Aphrodite out here. D'avancer comme ça, tic tac, tac tac.
Et là, vous voyez que, paf, j'arrive au bout encore une fois. Et du coup, bah, c'est un peu le problème, c'est que là, du coup, bah, je peux pas faire autrement. Donc je suis un peu bloqué avec cette affaire. D'où le fait que je recherche un peu avec Roma, parce que... Oh, actually, I stand corrected. I found the exact spot with like it is current Street View data. Depuis tout à l'heure pour rien. Interesting. Que là, Non, on va pas se mentir, hein, même si c'est la crête, il y a quand même une bonne île à visiter. Poros, machin... Apaggio... Oh, now I just got sad. I realized what's being sold at that tourist stand. That's right. It's a bunch of bleached coral. Oh no. Poros Town, supermarket... At what stand? There's like it looks like a boat that has some stuff for sale on it, parked where the starting point is for this, and it looks like there's some shells and a couple bins full of what appears to be coal. That is sad. There's a really beautiful action shot of a seagull in this. Je crois que c'est en Crète aussi, mais je suis pas sûr là-dessus. Oh tiens. Ouais, c'est ça, c'est Milos, ouais, c'est Minosor, quoi. C'est. Après, où est-ce qu'on est sur Milos? Los Cretas. En gros, c'est un espèce de truc qui fait port, mais vraiment à proximité de la côte, quoi. Ouais, donc ça fait une grande ville, quoi. Bah, je pense pas que ce soit une grande ville, non. Soulia, est-ce que Soulia fait quelque chose? Non. Cormonaranos, Aroma Café, Palazzo, Monastery, Palace. I stand corrected. I don't think I was in the right. Aventure, Ça marche pas. Porto Veneziano, Aptolis, Glotbits, Sales, Vasco. Soulia, Paracani. Tu parles de la Cali, hein. There's sort of a harbor that's kind of protected by what appears to be like a breakwater. It's in what? There's a kind of a protected harbor along the north coast where there's a breakwater berm going out. It's in. Okay. Truc là. Je sais plus comment on appelle ça. Et ouais, et ton phare, quand tu regardes ton phare. Ouais. Donc tu es dans le nord, tu regardes vers le nord. Ouais. Est-ce que quand tu regardes vers le nord, ton phare, la petite bout de terre qu'il y a, est-ce qu'il va vers la droite? Tu regardes. Ouais. Ok. Oh, did they find it? Oh yeah, it looks like he's looking at basically the right spot. Like he's looking at the lighthouse, and it's on like the south part of that harbor. Okay. Oh, yep. Okay, I found it now. À gauche de la crête. Tu connais la canne. This place doesn't have boat Aphrodite. Tu zoomes vraiment dans la mer, quoi. Dans la mer, yes. Et tu vois. Boat Mormonism, or you prefer denouncing Venice? Also a valid religion. À la canne. I do enjoy denouncing Venice as well. I like the name of this Walk for Walk restaurant over. I need to buy a wok. It's sort of like an essential cooking, not like utensil, but like, what would you say? A cooking Vessel, I think vessel. Yeah, there you go. They're a bit of a pain because like to actually really get all the use out of it, you need like a proper large wok burner as well. Yeah, exactly. That was a good guess. I'm moving on. Deauville, je quitte Deauville pour aller à Saint-Arnoux. Le péage de Saint-Arnoux. France. Exceptionnel, messieurs, dames, nous sommes en France. That was a pretty quick sur la D78.
278, pardon, sur l'avenue Strasburger. C'est à Deauville. Je suis à Deauville. Je suis entre Deauville et Saint-Arnoux. Ouais, Saint-Arnoux, oui, je sais, c'est la 10. La 10. I'd hope they could get this one pretty quickly. La 10, la 10. Ah là 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 là. Forge. Pas les eaux. La 10. Le jour. C'est où le piège? Saint-Arnoux, Deauville, tout ça. Tourgeville, Caen. La D278. Oui, Deauville, c'est là. Yeah, wouldn't have been wild if after me suggesting, I was like, I wonder if anyone's ever gotten like their hometown on. Saint-Arnoux, c'est bon. Allez, bam. Pardon, j'ai confondu. Alors c'est où? I wonder if you had scrolled down in the Street View data for the last one, that's actually provided by a third party, not Google, and the copyright info is like in that circle on the bottom, and you could. Oh yeah, I suppose. Avenue Strasburger. You were saying though, like if anybody got their hometown before. I haven't, but I did get one that was just a few miles from where my dad grew up, which was Voilà, boum. Voilà, Wow, that it was. plopped me down. That was quick. Awesome work. It plopped me down and I was like, this looks familiar. Yes, weekend. All right, fifth. Centro Salud, Ciudad Real, Almagro sur la N400. Alors, Ciudad Real, c'est sur la N430. Et Spain again? Portugal? Yeah, looks like no Scandinavia. Darn. Pour one out. You're telling me this isn't Tromsø, Norway? Ciudad Real sur la N430. N430, tu m'as dit? Ouais. Almagro, Ciudad Real. Allez, je vais vers Ciudad Real. Va plutôt vers Almagro. Je vais vers Almagro? Ouais. Faire Et la N, combien tu m'as dit? La N430. Mais Almagro, c'est pas la N quelque chose, hein? Ah bah va sur la N430. N430. La N430, elle m'amène vers. Guessed every location in Europe. Là, actuellement, si je suis. Every single one. Je me dirige vers le sud. Mais de toute façon, c'est la même pour l'instant, c'est la même direction que Almagro. Albacete, Almansa, Ciudad Real, Almagro. Ciudad Real, Dolanos, ça va, Almagro. Je continue d'avancer vers Almagro. J'ai Ciudad Real et Almagro. Ok. La N401, la R43, la N420. Alors, toujours ouais, vers le sud, j'ai la A43 qui m'emmène vers Ciudad Real. Ouais. Sinon, j'ai la CM4114 qui m'emmène vers Bolanos. I can't make out any of these signs. Sinon, j'ai la CM4107 qui m'emmène vers. Those are the same roundabout signs that they had before in Spain. Vers Almagro, en fait. La CM4... I think that was the Spanish coat of arms. Ah, yeah. Ouais, non. Non, il n'y a pas de 4120. C'est 4114 ou 4107. Ouais. La CM4000. Mais si t'as Almagro, normalement, tu devrais potentiellement, je pense. 4124. 4107, non? C'est limité à 50, donc c'est-à-dire qu'on est encore en ville. 4107, ouais. 4107, Bolanos de Calatrava sur la CM4137. Et la N420, donc ça doit être à Desmiel. Pourquoi là c'est limité à 50? Ciudad Real sur la C430. Bolaños de Calatrava. Ouais. Je l'ai. Alors attends, parce que là j'avais des panneaux qui m'indiquaient justement potentiellement la ville où j'étais. You seem to have a pretty good idea. He seems pretty zoomed in on that. Yeah. Ah, je dois être à Desmiel. Ouais, je dois être à Desmiel. Ouais. Damiel. Oh, there it is right there. Square peut-être. 2 kilometers away. Où tu me trouves les pompiers ou le Cementerio. Ah. Attends. J'ai une
Plaza. Looks like the highway designation is in 420. À Plaza d'Almagro. Okay. Plaza Santa Maria. Là, je passe dans une ruelle qui s'appelle Calais Colomb. Plaza Parioca de San Maria. La Plaza Come on, let's see a sub-hour finish. Santa Maria. Énorme. Go. Espagne. Espagne. Alors là, par contre, Go, go, go. Madrid. Ouais. Zoom un peu dans Madrid, tu vas voir Tolède. Tolède. Tu descends sur Ciudad Real. Ciudad Real. Tu zoomes sur Ciudad Real un petit peu. Almagro. Almagro. Et au nord de Almagro, t'as Daimiel. Oh, c'est petit Demiel. Ah non, c'est pas petit Demiel. Et après Tu zoomes vraiment dessus sur Daimiel. T'as la Parroquia. Parroquia de Santa Maria. J'ai la Parroquia de Santa Maria. Et là, c'est la Plaza Santa Maria. Ok. Qu'est-ce que j'ai dans mon recoin là? Messeria Nieto. Messeria Nieto, non. Panreal. Alors, est-ce que c'est là-bas le Panreal? Attends, est-ce que ça ce serait. Ok, je pense que ça c'est la. Okay. Ok, bah, je pense que je suis là. T'as un time ou plus, je crois. Quoi? T'as un time? Ouais, tu vas pouvoir appuyer, ouais. Wouldn't this be heartbreaking if it was like 1.1 kilometers? On finit avec un score de 24. Nice. There we go. Ça veut dire qu'on a fait des erreurs. Nouveau record. Qui nous ont ouais, sauvé une heure. Under an hour and everything. Wow. Oh, yeah. Wow, that's a lot of time. They killed it on the France one. Yeah, it's kind of a game. Mais pour le coup, c'était cool. On a eu beaucoup de chance sur la France. You'll love to see it. L'Allemagne, ça va. L'Allemagne, en vrai, l'Allemagne, on est plutôt calé. L'Espagne, on a eu, je crois, une ou deux fois. Ouais, un petit peu. Et après, la Grèce, on l'a eu plein de fois, mais à chaque fois, c'est la galère. Yeah, Six Breaks, getting friends was so great. Ah là 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 là. Ils nous ont fait chier jusqu'au bout, les Grecs. Exactement. Et bien voilà, les amis. Du coup, bah, hey, 20 minutes avant l'estimate. Je sais que Néo était en train de se préparer. Yeah, so for anyone just joining us, you're hanging out watching the hamburger restream, the English language restream of Fromethon 2020. It's a marathon put on by our friends at the Baguette Restream group who usually do French language restreams of our marathons. So we're just kind of returning the favor for them while they, enjoy playing video games themselves. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis de ça? Je ne sais plus. J'espère que vous passez en tout cas un bon marathon. On voit que y a un petit peu de monde sur le stream, donc ça fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous invite évidemment à relayer le mot à vos amis, à vos cousins, cousines. Yes, and stay tuned. There's going to be some amazing runs coming up. Etc. Parce que nous, ça nous fait très plaisir et d'autant plus que. Got some Illusion of Gaia coming up next. Et puis que. And later today, this afternoon, this afternoon Central Time, by the way, we will be having a block of some of our local speedrunners playing some games as well. Pour ce type de choses-là. I'm personally really excited for, it's like 9 hours from now or something like that. No, way more than that. Like almost a whole day. Almost 12 hours. I'm talking about Pringles. Yeah, I know. I thought that was, oh no, yeah, that's right. It's like 10 p.m. It's, Yep. yeah. At 10 p.m. Central Time.
I will be commentating the one and only Pringles for the Sega. Let's go. P is really good at the game too. Yeah, if I'm not mistaken, P has a better PB than I do. Could be. Let me check. Who has the All A's world record right now? That would be fellow Midwest Speedfest alumni Party Man. Let's go. Let's go, Party Man. Okay, P is number 4 in the world right now. Behind Hubert, Chair G Tables, and Party Man X. P is just ahead of you. By over 2 seconds? Come on, Sex Rex. It's a grueling game to grind. I gotta dust off my copy again. Gotta go for that sub 3 time. I still don't have a deathless run, I think. I think I died once on 2-3. Yeah, once in my a PB? really good run with no deaths and all of the techniques on the menu. The menu wobble canceling is a solid sub 3, and I think that's like the barrier to where you've like put in time to a Pringles run. Yeah. I'm really excited. Someone finally posted it's a fan recreation of Pringles that is like a Game Maker project, so it runs on PC, 60 frames per second. Nice. Has custom level editor and Oh my god, are you serious? yeah, it's beautiful. It's amazing. Yeah, we're definitely gonna have to organize some Pringles community like blind races. Yeah, that would be sick. All right, so I'll I'll get out of the way then. We can get set up for the next round. So, thank you all for hanging out and listening to me this morning for a while for a couple games. I'll be back tomorrow morning. Yep, thank you for hanging out and commentating. I will also be bowing out once our next run gets started and we get our commentary crew in here. Just gonna hang out for this little bit of downtime.